Hello students, welcome to today's class. In the last class, we have discussed about the nature of solutions of a pair of linear equations into variables, and also the graphical nature means when they have intersecting lines, when the lines are coincident, when they are parallel. Okay, when they are intersecting, they have unique solution. Coinciding means they have infinitely many solution, and if they are parallel means they have no solution. And also I told for you about consistency. Whenever there is a solution, there is a consistency. If there is no solution means it is inconsistent, not consistent, or it is more relevant to say that inconsistent. Remember, inconsistent. Okay, in the first two cases where there is a unique solution or infinitely many solution, it is actually consistent case. Okay, consistent system of linear equation in two variables is consistent. But in the last case where there are parallel lines, okay, graphical nature is parallel lines, and nature of solution is what, there exists no solution, it is actually what, inconsistent. Okay, this type of system of linear equations are actually inconsistent. So now I am going to verify the same thing, consistency. Him ask either in terms of consistency or in terms of nature of solution, whether it is unique, infinitely many, no solution, like that. And he may ask the graphical nature, whether the given pair of linear equation represents intersecting lines or are parallel lines or are coincident lines, like that. Okay, so ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೇಷಿಯೋ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವೆರಿಫೈ ದ ರೇಷಿಯೋ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೇಷಿಯೋನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನೂ ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವನು ಮೂರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So first question ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, in this question actually he is going to ask what graphical nature of the given pair of linear equation means. ಈಗ intersecting ಆಗುತ್ತಾ ಇದರ graphical nature, or else parallel ಆಗುತ್ತಾ, coincident ಆಗುತ್ತಾ, ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫರ್ದರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. So now look at the first question. Given pair of linear equation is actually like this. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನ. ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ಬೇಕದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒನ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. So from this one you need to extract the values of a1, b1, c1, a2, b2, c2. So now a1 is equal to 5, b1 is equal to -4, c1 is equal to how much? 8. a2 is equal to 7, and then b2 is equal to 6, and c2 is equal to -9. So then you need to calculate the ratio. Okay, now consider. So first I'm going to consider the ratio a1 by a2, which is equal to a1 by a2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 divided by 7. We can't divide this one because there is no common divisor for 5 and 7, that's why I'll leave it. Okay, this is a1 by a2. Then b1 divided by b2, which is equal to -4 divided by 6. Now you can divide 2 2s are 4, 2 3s are, so that's why this will become what, -2 by 3. b1 by b2 is equal to how much, -2 by 3. So after evaluating the a1 by a2, b1 by b2, verify the equality of these two ratios. If a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then you can write down your conclusion directly. Suppose a1 by a2 is equal to b1 by b2, then you need to calculate for the c1 by c2. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, a1 by a2, b1 by b2 ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸಪೋಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ c1 by c2 ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್
a1 by a2 is 5 by 7, b1 by b2 minus 2 by 3 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು 5 by 7 ಇಲ್ಲೂ 5 by 7 ಬಂದಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ or else ಇಲ್ಲಿ minus 2 by 3 ಇದೆ ಇದು minus 2 by 3 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋದು ಹೌದಲ್ವಾ 5 by 7 equal to minus 2 by 3 ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ so that's why we can write down a1 by a2 is not equal to b1 divided by b2 therefore given pair of linear equation PLE ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು pair of linear equations ಅಂತ given pair of linear equations have represents what type of lines? Intersecting lines. Okay, intersecting lines. Suppose ಇದೇನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ c1 by c2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ after that ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು whether they are coincident or parallel ಅನ್ನೋದನ್ನ. Okay, so next we'll move on to the one more sub question in the same question number 1. Look at the second one. It is already in the standard form. Okay, no need to convert this one into standard form. So now once again I'm going to do the same process here. Here a1 is equal to what? 9, and then b1 is equal to what? 3, and then c1 is equal to 12, and then next a2 is equal to what? 18, b2 is equal to what? 6, and then c2 is equal to how much? 24. Okay, so now you need to consider the ratios. Okay, consider a1 divided by a2, which is equal to 9 divided by 18. You can divide 9 and 18 by the common divisor, which is 9. 9 ones are 9 twos are, that's why it will become how much? 1 by 2. Okay, next b1 divided by b2. Okay, b1 divided by b2, which is equal to 3 divided by 6. So you can cancel this one by 3. So 3 ones are 3, 3 twos are 3. Okay, so now look at here, a1 by a2 1 by 2, b1 by b2 is also equal to 1 by 2. That's why a1 by a2 is equal to b1 by b2. Okay, in this situation it will never represents intersecting lines, because only when a1 by a2 not equal to b1 by b2 it represents what? Intersecting by, but here it is equal means it doesn't represents intersecting lines. So for this one, in this situation you need to calculate further what? c1 divided by c2. Okay, c1 by c2 will become what? 12 divided by 24. You can cancel this one by 12. 12 ones are 12, 12 twos are 24. This is also equal to 1 by 2. So therefore we can say what? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. Okay, so all the three ratios are equal. So therefore given pair of linear equations represents coincident lines. Okay, remember, when all the three ratios are equal, the given pair of linear equations represents what? Coincident lines. Okay, remember this one, coincident lines. But here it is going to represent intersecting lines, but here it is coincident. And one more situation is there to know that one. So suppose if it happens like this in another problem, if it happens like this, a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. ಅಂದ್ರೆ a1 by a2 ಇಲ್ಲಿ 1 by 2 1 by 2 ಬಂದಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ c1 by c2 ನಮಗೆ 1 by 2 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 by 2 ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ 1 by 3 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, a1 by a2 is equal to b1 by b2 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು c1 by c2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಅದು. So clear ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So one more question, so I'm going to leave that one as an exercise for you. So third sub question, this is an exercise for you. One more important thing is, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಟೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ನೌ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, 2 9s are 18, 2 3s are 6, 2 12s are 24. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು
1/2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 9s 18 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, 2 3s 6, ಓಕೆ, 2 12s 24 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, okay, then you can immediately decide it is what type of problem it represents. Coincident lines ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ 2 ನೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, 10 ಆಗ್ಬೋದು, 3 ಆಗ್ಬೋದು. 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಟೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ one equation is multiplied by multiplying by a particular number to an equation, you will get another equation of a particular pair, means then those kind of pairs are actually what represents a coincident. ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2. now he is going to ask what consistency. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಿಂದ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 and 3. ಓಕೆ, now look at the question number 1. So in this question, okay, now look at here, the given pair of linear equation is not in the standard form. So that's why the first thing is you need to convert this one into standard form. Then only you need to write down what are the values of a1, b1, c1 into b2, c2, like that. Okay, so now look at here, I'm going to convert this one to the standard form. 3x plus 2y minus 5 is equal to 0, and then second one, 2x minus 3y minus 7 is equal to 0. So now I'm going to write down the values of a1, b1, c1. So now a1 is equal to 3, okay, b1 is equal to how much, 2, and then c1 is equal to how much, minus 5. So remember, don't forget to write on the negative sign. If it is negative, you need to consider the negative sign also. a2 is equal to 2, and then b2 is equal to minus 3, and then c2 is equal to how much, minus 7. So now I'm going to calculate this one ratio, that is a1 divided by a2 is equal to 3 divided by 2. Further division possible ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, b1 divided by b2 is equal to 2 divided by minus 3, ಅಂದ್ರೆ minus 2/3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so next c1 divided by c2, sorry, I think it's not necessary. So because, so now just look at here, so consider a1 by a2 and then b1 by b2. So a1 by b2 is 3/2 and b1 by b2 is minus 2/3, whether they are equal or not. Okay, definitely they are not equal. So I think ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. and then ಇಲ್ಲಿ 3/2 ಇದೆ, but ಇಲ್ಲಿ 2/3 ಇದೆ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, so therefore you can write down here a1 by a2 is not equal to b1 divided by b2 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, then what will be your conclusion, whether it is consistent or inconsistent? Consistent ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದಾದ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದಾದ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ therefore given pair of linear equation is consistent. Okay, consistent. In the same sense, nodi second and then second one. Okay, so you need to solve that one, second one in the same sense solve ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ. So remember, you need to convert that one into standard form first, then only you need to write on the values of a1 b1 c1 a2 b2 c2. Okay, now I will move on to the third sub question. Okay, so now look at here, in this equation again it is not in the standard form, so that's why first I'm going to write on this one in the standard form. 3/2x plus 5 divided by 3y and then minus 7 is equal to 0. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಥ್ರೂಔಟ್ 6 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ 6 ಇಂದ ಥ್ರೂಔಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 6 ಇಂದನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? 2 and 3 ಗೆ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 6 ಬರುತ್ತೆ. ಆ LCM ಇಂದ ನೀವು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ 6 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ 6, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 2 3s 6 ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, 3 into 3 ಅಂದ್ರೆ 9x ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 6 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 2s 6 ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 into 5 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, 2 into 5 ಅಂದ್ರೆ 10y ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 42 is equal to 0. Okay, so next second equation, okay, I'm going to write on as it is, 9x minus 10y minus 14 is equal to 0, like this it will become like this. So the next thing is you need to notice the values of a1 b1 c1. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಈಗ. a1 is equal to 9, okay, b1 is equal to 10, c1 is equal to minus 42, and then a2 is equal to what? 9, and then b2 is equal to what? Minus 10, and then c2 is equal to what? Minus 40. So now I'm going to calculate what? a1 divided by a2. Okay, a1 by a2 is equal to 9 divided by 9, which is equal to what? 1. 1 by 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, next b1 divided by b2 is equal to 10 divided by minus 10, which is equal to 10 cancel ಆಗಿ 1 by minus 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, 1 by minus 1 ಅಂದ್ರೆ minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. Now what can you say about a1 by a2 and b1 by b2, whether they are equal or unequal? Unequal. Okay, so therefore you can write on a1 by a2 not equal to b1 by b2. So therefore given pair of linear equation is consistent. Unique solution ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? So that's why ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು consistent ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so in the same sense you need to solve the remaining questions. Okay, in the same way we need to solve the remaining question. So ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ವೆರಿಫೈ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Question number 3, it is related to the nature of solution. He is going to ask like this, whether the given pair of linear equation has unique solution or infinitely many or no solution. This is actually what nature of solution. Okay, so now I'm going to pick two questions from the question number 3. So just look at the question number 1. Okay, so now in this question, okay, in the first question it's already in the standard form. Okay, so that's why directly I'm going to write down the values of a1 b1 c1. Okay, a1 is equal to how much? 1, and then b1 is equal to how much? It is minus 3, and then c1 is equal to how much? It is minus 3 again. Okay, then what is a2? A2 is equal to 3, and then b2 is equal to how much? Minus 9, and then c2 is equal to how much? Minus 2. Okay, so now I'm going to calculate what? The ratio a1 divided by a2, which is equal to 1 divided by 3. Okay, we can't divide this one further. Next thing, b1 divided by b2, which is equal to minus 3 divided by minus 9. So here minus and minus will get cancelled, 3 ones and then 3 threes, it will become 1 by 3. So now look at here, a1 by a2 1 by 3, b1 by b2 is also equal to 1 by 3. Both are equal means definitely you need to find out what is the c1 divided by c2. c1 by c2 will become what? Minus 3 divided by minus 2, minus minus will get cancelled, it will become what? 3 by 2. Okay, so now it is going to happen like this. Okay, therefore a1 by a2 is equal to b1 by b2. Okay, so then what about c1 by c2? Is it equal to a1 by a2 and b1 by b2? Same ಬಂದಿದೆಯಾ? 1 by 3 1 by 3 ಇದೆ, ಇದು 1 by 3 ಬಂದಿದ್ರೆ is equal to c1 by c2. 1 by 3 ಬಂದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, 3 by 2 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So that's why this is not equal to c1 by c2 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so in this situation we can say what? It represent
parallel lines. Okay, parallel lines means no solution. No solution means it is inconsistent. Okay, but here is going to ask what just nature of solution. So therefore it is better if you, it's enough if you write on given pair of linear equations have no solution, have no solution. Okay, it will be enough. So now look at the second sub question. Now it is not in a standard form. First you need to convert this one into standard form. Then you need to move on to what? Identification of coefficients. Okay. So that's why first I'm going to do like this. 2x plus y minus 5 is equal to 0. Okay. It is better to shift 5 towards the left side. Then in the second equation it will become like this. 3x plus 2y minus 8 is equal to 0, and now you can write on the values of a1 by a1, a2, b2, so like that. Okay, a1 is 2 and then b1 is equal to what? 1, and then c1 is equal to how much? Minus 5, and then a2 is equal to how much? 3, b2 is equal to how much? 2, and then c2 is equal to how much? Minus 8. Okay, so then you need to calculate what the ratios. A1 divided by a2 is equal to what? 2 by 3, and then b1 divided by b2 is equal to how much? 1 by 2. Okay, it will be enough I think, because a1 by a2 is not equal to b1 by b2. 2 by 3, 1 by 2 not equal. Okay, so write down like this. Here a1 by a2 is not equal to b1 by b2 means we can say what? Therefore given pair of linear equations have unique solution. Okay, have unique solution, have unique solution. Okay, so this is the answer for this one, and the remaining questions seems to be very easy. Just you need to verify this one, and then you can decide the graphical nature, consistency, nature of solution, everything. Okay, remember this type of question is very important. Definitely it may be asked in the 1 mark question. Okay, 1 mark question section. In that question, this is the most probable question from this chapter. That's why you should be very thorough about identification of coefficients and calculation of ratio, and the conditions. Okay, condition for different natures. Okay, like, okay, you should be very thorough about this one. So then you will definitely get 1 mark from this one. Okay, because this is the most probable question, 1 mark question from this chapter. That's why remember, okay, this concept. If you know the table what I have given in the previous class, then it will be enough for you. Okay, so the remaining questions or exercise for you in the question number 3. Now look at the question number 4. A pair of linear equation is given to you. 4x plus py plus 8 is equal to 0. 2x plus 2y plus 2 is equal to 0. Okay, so now look at here. Here the coefficient of y is what? P. Means this is b1 actually. b1 is equal to p. It is actually an unknown. You need to find out what is the value of p. But one more thing is given. The given pair of linear equation have unique solution. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಈ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೊಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಅನ್ನೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಪಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಅನ್ನೋನ್. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದ್ರೆ ಈ ಪೇರ್ಗೆ ಯುನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯುನಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ a1 b1 c1 a2 b2 c2. okay, so now I'm going to write on a1 is equal to how much? 4, and then b1 is equal to how much? P, and then c1 is equal to 8, and then a2 is equal to what? 2, and then b2 is equal to what? 2, and then c2 is also equal to 2. Okay, like this. Then for unique solution, okay, given
pair of linear equation have unique solution. Okay, so therefore ಏನಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ a1/a2 ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b1/b2 ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ರೇಷಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ವಾ, ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ a1/a2 ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b1/b2 ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ implies now substitute the values of a1 a2 b1 b2. a1 is 4, okay, a2 is 2, which is not equal to, remember the sign, equal to ಅಲ್ಲ, not equal to ಆಗ್ಬೇಕದು. Okay, then b1 is equal to b2 is equal to 2. Okay, so now you can cancel here 2 and 2. Okay, is equal to agli not equal to agli operation same cancel ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು 4 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು p ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ p ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ಈಗ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆ p ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋನು ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, p ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಗೆ 4 ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಸಪೋಸ್ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 4 ನ ಪುಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ ನ ಪುಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, 4 ನ ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 4 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ p. 4 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು p is equal to 4 ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಓಕೆ, 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ p ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೋನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ numbers except 4, okay, are apart from 4 ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. all the numbers apart from 4, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಬೇಡ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈ ತರ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, p can take ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಅಥವಾ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 4 ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 4. ಓಕೆ, ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 4, ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 4. ಓಕೆ, ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 4 ಹೇಗ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ p ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದಲ್ವಾ, 1 3 -1 0 1.1 3/2 5/2. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ 3.5 ತಗೋಬಹುದು, 4.5 ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ 4 ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ p ಗೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 4 ಆರ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಯಾವ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So now look at the question number 5. So in this question, pair of linear equation is given to you and the nature of solution is also given to you, infinitely many solutions. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೇಚರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೆ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ a1 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೆ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ c1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ b2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, c2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೆನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ನೋನ್ ಒಂದೇನೆ, ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದು ಸುಮಾರು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ one time find out ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ it will be enough. Okay, so now first it is already in the standard form. Okay, so now that's why I'm going to write down the values of a1 b1 c1. Okay, now a1 is equal to what, k, and then b1 is equal to what, 3, and then c1 is equal to what, minus of k minus 3, and then a2 is equal to what, 12, and then b2 is equal to what, k, and then c2 is equal to what, minus k. Okay, so now it is already given. Okay,
given pair of linear equation have infinitely many solutions. Therefore infinitely many solution ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನೀಗ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. infinitely many solution means a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ a1 b1 c1 a2 b2 c2. a1 means k divided by 12 which is equal to 3 divided by k which is equal to ನೋಡಿ minus of k minus 3 divided by minus k ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಬಂದಾಗ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದಾಗ 3 ರೇಷಿಯೋಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು. ಈ ತರ ಯೂನಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 2 ರೇಷಿಯೋಸ್ a1 by a2 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b1 by b2 ಜಸ್ಟ್ 2 ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, c1 by c2 ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮನಿ ಆರ್ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಾಗ 3 ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಆ 3 ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆರಡರ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ನ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಷಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡೂ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತಲ್ವಾ, ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೆ ಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆ ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಕನ್ಸಿಡರ್ k divided by 12 is equal to 3 divided by k. Okay, so if we cross multiply this one, ನೋಡಿ cross multiplication ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, k into k it will become k square. So 12 into 3 36 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so k square is equal to 36 ಆದ್ರೆ k is equal to plus or minus square root of 36. plus or minus square root of 36 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು. Okay, so plus or minus square root of 36. Okay, which is equal to plus or minus 6 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ k ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಪ್ಲಸ್ 6 ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 6 ಅನ್ನೋ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನೀಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಥರ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ it is like this. 3 divided by k, 3 by k is equal to k minus 3 divided by k ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. 3 by k is equal to k minus 3 divided by k. minus minus cancel ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 3 into k means it will become 3k, and then here on cross multiplication it will become k of k minus 3. so right side ಅಲ್ಲಿ k ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಈಗ it will become k square minus it will become what k square minus 3k ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, like this. okay, so next ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್. ಈ 3k ನ ರೈಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. k square minus 3k. okay, so this is minus 3k. on shifting this one it will become minus 3k. so therefore 0 is equal to k square minus 6k ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. k square minus 6k is equal to 0. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪೋಲಿನಾಮಿಯಲ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ತರದ್ದು k ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 6k ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ,
ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರದ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6k ಈ ತರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು. 6k ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಈ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದು ರಾಂಗ್ ಇದು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಒನ್ ಟೈಮ್, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ k ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ k minus 6 is equal to 0 ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so then k into k minus 6 is equal to 0 means this will be possible only when either k is equal to 0 or k minus 6 is equal to 0. Okay, so this implies k is equal to 0 or k is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ k ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 6 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 6 ಮೈನಸ್ 6 ಬಂದಿದೆ. ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ, ಕೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 6 ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆರಡು ಕಾಮನ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ 6 ಮಾತ್ರ ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೀವೀಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈ ತರ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ಹಿಯರ್ k is equal to 6 okay appears in both conditions, therefore required value of k is equal to 6. Okay, so this is the conclusion for this question, and this completes this question. And the question number 6 is similar to this one, and try to solve that one, question number 6. Okay, it's an exercise for you. Look at the last question, that is the 7th one. So under this type of problems, so here 3x plus y is equal to 1, 2k minus 1x plus k minus 1 into y is equal to 2k plus 1. It is a given pair of linear equation and it has no solution. Okay, it has actually what, no solution. Now you need to identify what is the value of k here. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ a1 b1 c1 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3x plus y minus 1 is equal to 0 and 2k minus 1 into x and then plus k minus 1 into y and then minus of 2k plus 1 ಈ ತರ ತಗೊಳ್ಳಿ, or else minus 2k minus 1 ಅಂತಾನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು, which is equal to 0. So then you can write on a1 is equal to 3, b1 is equal to 1 and then c1 is equal to minus 1 and then a2 is equal to what, okay, write on here. So then a2 is equal to what, 2k minus 1 and then b2 is equal to what, k minus 1 and then c2 is equal to minus of 2k plus 1. okay na? So then no solution ante helidane. Okay, given PLE have no solution. Given PLE have no solution. Therefore, no solution andre ಏನಾಗುತ್ತೆ, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ. a1 means 3 divided by 2k minus 1 and it should be equal to 1 divided by k minus 1 and it should not be equal to what, c1 by c2 means minus 1 divided by minus of 2k plus 1. okay, so ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 divided by 2k plus 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 divided by 2k minus 1 which is equal to 1 divided by k minus 1. okay, so this implies
Okay, this implies, so next ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 3 of k minus 1 which is equal to 1 into 2k minus 1 ಅಂದ್ರೆ 2k minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ it will become 3k minus 3 is equal to 2k minus 1. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, k ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, 2k ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, 3k minus 2k minus 3 ರೈಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ. So then ಇಲ್ಲಿ 3k minus 2k ಅಂದ್ರೆ it will become k 3 plus 1 ಅಂದ್ರೆ it will become 4. So ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ k is equal to 4 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೂ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ಬೇಕು, 4 ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, 4 ಬರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಈ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದಂತೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ಟೂ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 4 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. therefore a1 by a2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ 1 divided by 2k minus 1 ಅಂತ, ಸಾರಿ 3 divided by 2k minus 1 ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 divided by 2 into 4 ಆಗುತ್ತೆ 8 minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ a1 by a2 ಅಂಡ್ ದೆನ್ b1 by b2 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇನಿದೆ 1 divided by k minus 1 which is equal to k ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ನೀವು 4 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಈಗ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ -3 ಆನ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ +3, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು -1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದು -1 ಆಗುತ್ತೆ. 3 - 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇದು 2 ಆಗುತ್ತೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 into 2 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4 - 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 4 - 1 ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ 3 ಮತ್ತೆ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಈ ರೇಷಿಯೋ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, 2 - 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 by 1 ಬರುತ್ತೆ. 1 by 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. a1 by a2 is equal to b1 by b2 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು c1 by c2 ಆಗ್ಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ c1 by c2 ರೇಷಿಯೋ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, 1 by 2k plus 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 1 ಬರಬಾರ್ದು ನನಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? 1 divided by, ಸೊ k ಅಂದ್ರೆ 2, 2 into 2 4, 4 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 5 ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ therefore a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. Okay, so therefore k is equal to 2 is required value, is required value. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಷಿಯೋನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಗೆ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. 2 ಮತ್ತೆ -2 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಮತ್ತೆ -2 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 2 ಗೆ ಹೇಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ ಇದೇ ತರನೇ ನೀವು -2 ಗೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. a1 by a2 is equal to b1 by b2 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು c1 by c2 ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೆ ಗೆ ಈ ತರ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ 3 ಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ಯಾವ್ದು, ಸಪೋಸ್ ಈಗ 2 - 2 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆರಿಫೈ ಆಯ್ತು. -2 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನೋ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು, 3 ರೇಷಿಯೋಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ -2 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು, ಜಸ್ಟ್ 2 ಮಾತ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಫಸ್ಟ್ 2 ರೇಷಿಯೋಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸಪೋಸ್ ಅದೇ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ c1 by c2 ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, c1 by c2 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೇಷಿಯೋ 1/5 ಇದ್ರದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. a1 by a2 b1 by b2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೇಷಿಯೋ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ನನಗೆ c1 by c2, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಈಚ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಅನ್ನೋನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ತರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗಲ್ಲ, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅನ್ನೋನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೊ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ ಟು ಇಯರ್ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, now I'm going to stop today's class. Tomorrow I'm going to continue from graphical solution. Okay, so graphical solution means you must have graph sheets or graph book. Okay, remember, in the next class you must have graph book or graph sheets. Okay, so now I'm going to stop today's class up to here, and I will continue this one in the next class. Thank you, one and all.